بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عظیم قدرت سپر نیچر چینل پر خوش آمدید۔ ہماری آج کی ویڈیو خواب کی قسموں کے بارے میں ہے۔ Our today video is about types of dreams۔ حدیث شریف میں خواب کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک، زندگی میں مومنوں کو خوشخبری سنانے والے خواب۔ دوسری، غم و الم میں مبتلا کرنے والے خواب۔ تیسری، پریشان کن خواب۔ There are 3 types of dream in Hidayat Sharif. 1. Dreaming the good news to the believers in life. 2. Dreams of sadness. 3. Anxious, uneasy dream. فلسفیانہ قسمیں، طبعی اور غیر طبعی۔ Philosophical types: 1. Physical and 2. non-physical۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے 2 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک، حقیقت حال پر آگاہ کرنے والی، دوسری سر انجام کام سے اطلاع دینے والی، اور اس کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ 1. خواب امر کرنے والی یعنی حکم دینے والی، دوسری خواب سے منع کرنے والی یعنی یہ مت کرو، تیسری خواب سے ڈرانے والی، اور چوتھی خوشخبری سنانے والی۔ حضرت دانیال has described 2 types of dream. 1. Really aware of present. 2. Notification about work. And there are 4 types of it. 1. Gave some order about do it. 2. Don't do it. 3. Make you scary. 4. Gave you good news. حضرت امام جعفر صادق نے خواب کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ نمبر 1، حکم یعنی درست خواب، دوسری متشابہ، تیسری ادغاث آلام یعنی خواب ہائے پریشان۔ اس طرح کے خواب ان کو نظر آتے ہیں جو شرابی، فسادی، نابالغ یا بیگن مسور اور ماش کھانے والے۔ اصغاث کے معنی گھاس کے کھٹے میٹھے، پس یہ خواب بھی ایسے ہی پریشان ہوا کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق has described 3 types of dreams. 1. Hukam order true dream. 2. Mutashabih or similar alike. 3. Asghasul alam roughness dream disturbing the dreams of such a way saw like those who eat brinjal, lentil, masoor, grain or drunkard, mischief, cowboy, billy boy types persons. حضرت محمد بن سیرین نے خواب کی 2 قسمیں بتائی ہیں۔ نمبر 1، حکم درست خواب، دوسری اصغاث یعنی غلط خواب۔ اصغاث کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، شیطانی نمائش سے خواب آنا، دوسری خواہشات نفس، اور تیسری طبیعت یا خواہش کے غلبے سے خواب آنا۔ حضرت محمد بن سیرین has described 2 types of dream. 1. Hukam order mean true dream. 2. Adghas discarded fake false dreams. False dreams has 3 more types. 1. Dreaming from a devil exhibition. 2. Desire self. 3. From the region of nature or desire. جناب کرمانی کا قول خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری، دوسری شیطانی وسوسہ، تیسری اپنا خیال۔ سر مسٹر کرمانی has described 2 types of dream. 1. Good news from great God Allah. 2. Devil whisper. 3. Our own thoughts. جناب مغربی کا قول خواب کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، سچا خواب، نمبر 2، جھوٹا خواب۔ سر مسٹر مغربی ویسٹرن has described 2 types of dreams. 1. True dream. 2. Fake اور false dream. سچے خواب کی قسمیں تبشیر، دوسری تہدید، تیسری الہام۔ True dream types: تبشیر، baby boy name that mean a person who bring good news.
Second, tahdid, threatening, overwhelmed. 3. Ilham, great God guidance with soft voice in our heart that we don't know before. नंबर 1 तबशीर, इस ख्वाब का फरिश्ता जो इसका मुवक्किल है ख्वाब देखने वाले को लोहे महफूज की खबर देता है. 1 तबशीर, baby boy name that means a person who bring good news. The angel of this dream who is entitled to a dreamer gives good news of Lohe Mahfuz, spiritual book on seventh sky above on heaven. 2 तहदीद, इस ख्वाब का फरिश्ता इंसान को अंदर आने वाली तकलीफ से खबरदार करता है ताकि वो गुनाहों से तौबा करके फितना और शर से बचा रहे. सेकंड तहदीद, threatening, overwhelmed. The angel of this dream warns man with the inconvenience that he can repent from sins and protect from sin. तीसरी इल्हाम, अल्लाह ताला ख्वाब के फरिश्ते को हुक्म देता है कि इंसान को ख्वाब दिखाए ताकि सदका दे, जिहाद करे, अल्लाह ताला की तरफ रजू करे और गुनाहों से तौबा करे, नीज लोगों के साथ इंसाफ से पेश आए. Ilham, great God guidance with soft voice in our heart that we don't know before. Allah commands the angel of dream to show our dream to man so that he may give charity, turn toward God, repent from sins and bring justice to persons. झूठे ख्वाब की 3 किस्में हैं. 1 हिम्मत, दूसरी इल्लत और तीसरी शैतानी. There are 3 types of false dreams. 1 dare, illness and devil evil. नंबर 1 हिम्मत, जागने में जो ख्याल हो वही ख्वाब बनकर नजर आए, ये बेबुनियाद है और इसकी ताबीर सही नहीं. 1 dare, it is unrealistic to see what you think of wake up and its meaning is not correct. सेकंड इल्लत, बीमारी की हालत में ख्वाब आना, इस ख्वाब को भी बुनियाद और बेताबीर समझना चाहिए. सेकंड इलनेस, ड्रीम इन द कंडीशन ऑफ इलनेस, दिस ड्रीम शुड बी कंसीडर्ड अनमैच्ड एंड अनट्रू. तीसरा शैतानी, नामुमकिन चीज़ ख्वाब में नजर आना और गुस्ल वाजिब हो जाना, ये भी बेबुनियाद और बेताबीर होता है. तीसरी devil evil, to see impossible in a dream and bath need to be, it is also unmatched and untrue. ताबीर बताने वाले की किस्में, 1 अमर, हुक्म देने वाला, दूसरा जाजर, बात से रोकने वाला, तीसरा मंजर, खौफ दिलाने वाला और चौथा मुबश्शर, खुशखबरी देने वाला. Types of interpreters: 1 hukam, order, ordering to do it. 2 zajr, to stop her, do not do it. 3 manzar, fearful, horrible, terrible punishment. 4 mubashshar, good news teller, gift and reward news. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें. जज़ाकल्लाह. If you like this video, then please subscribe our channel and share this video. God bless you. नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे. अल्लाह निगहबान. Along with new videos, soon we will visit you again.